Good morning, children. Today we are going to learn about the climate of the world, the climatic zones of the world. Okay, there are three types of climatic zone: hot zone, temperate zone, cold zone. That is why we call this as frigid zone. Okay, can we go for next? In our world we have two main lines, that is why we call this as latitude line and longitude line. The latitude line we represent as sleeping line. Latitude line, if we see in our earth, it seems like a sleeping line, and longitude line it can be seen as a straight line. Okay, then the middle of the latitude line we call it as equator, and the middle of the longitude line we call it as prime meridian. Okay, can we go for next? What are the main important lines of latitude? Okay, in our earth, the middle line which passes through the half of the earth from easternwards to westernwards. Okay, the middle of the line of the latitude we call it as equator. Above the equator line we call it as Tropic of Cancer, and below the equator line we call it as Tropic of Capricorn. Okay, then above the Tropic of Cancer, the line which passes through the northern pole side, we call it as Arctic Circle, and below the Tropic of Cancer is Equator. Okay, now below the Tropic of Capricorn, the line which passes through the southern pole, we call this as Antarctic Circle. Okay, now I am going to say about the degrees of these lines. Okay, now the equator line passes through the middle of our earth. It's represent in 0 degree. Okay, and above the equator, Tropic of Cancer line is passing. Its degree is 23 1/2 degree north, and below the equator, Tropic of Capricorn, its degree is 23 degree 1/2 degree south. Okay, and above the Tropic of Cancer, the line which passes in the northern pole, we call it as Arctic Circle. Its degree is 66 degree 1/2 degree north, and below the Tropic of Capricorn, the line which passes through the southern pole, we call it as Antarctic Circle. Its degree is 66 degree 1/2 degree south, and the northern pole degree is 90 degree north, and southern pole is 90 degree south. Okay, now between Tropic of Cancer and between Tropic of Capricorn, Torrid Zone is situated. Between Tropic of Cancer and between Tropic of Capricorn, and between Tropic of Cancer and between Arctic Circle, Temperate Zone is formed, and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, Temperate Zone is formed, and above the Arctic Circle, Frigid Zone, that is like cold zone, is situated, and below the Antarctic Circle, Frigid Zone, that is like cold zone, is situated. Now you can see a red mark in our earth. Okay, it is called as Torrid Zone. It lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, between Tropic of Cancer and Capricorn, because the sun rays directly falls towards the between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. We call it as tropical zone, that is like Torrid Zone, because the sun rays falls directly, so
It absorbs direct heat from the sun. So we called it as hot zone. Okay. Now coming to the temperate zone. Temperate zone lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle, between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the North Pole, and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern side of the South Pole. Okay. This temperate zone has normally all the 4 climates like spring, autumn, summer and winter. In this temperate zone, the sun rays falls slantingly towards the temperate zone. So they has high winter and high summer, and they have spring and autumn. The sun rays fall slantingly towards this area, that is above the Tropic of Cancer, between Arctic Circle and below the Tropic of Capricorn, and between Antarctic Circle. The sun rays falls slantingly towards the earth. We called it as temperate zone. Now coming to the cold zone, that is frigid zone. The frigid zone lies on the top of the North Pole and lies on the bottom of the South Pole, above the Antarctic Circle and below the Arctic Circle. That is above the temperate zone and below, and in the south side below the temperate zone. It lies in the northern pole and the southern pole of the earth. In this polar zone, the sun rays does not fall directly towards the earth in the northern pole and in the southern pole. So throughout the year, this pole zone, that is north and southern pole, they are freeze throughout the year. So they called it as polar zone or cold zone or freeze zone. Now you can see this earth, the middle line passes through the half of the earth. We called it 0 degree. It's in 0 degree and we call it as equator. And above the equator, that is 23 degree 1/2 degree north, we call it as Tropic of Cancer. And below the equator, that is in the southern side, the line passes through 23 degree 1/2 degrees south. We call it as Tropic of Capricorn. And in the northern side, above the Tropic of Cancer, the line which passes through 66 degree 1/2 degree north, we call it as Arctic Circle. And in the southern side, the line which below the Tropic of Capricorn, the line which passes through 66 degree 1/2 degrees south, we call it as Antarctic Circle. The line between 23 degree 1/2 degree north and 23 degree 1/2 degree south, we call it as Torrid zone. And in the northern side, 23 degree 1/2 degree north to 66 degree 1/2 degree north, we call it as northern temperate zone. And in the southern side, between 23 degree 1/2 degree south to 66 degree 1/2 degree south, we call it as south temperate zone.
and the line above 66 degree 1/2 degree north up to 90 degree, and we call it as Frigid Zone. In the south below 66 degree 1/2 degree south up to 90 degree, we call it as South Frigid Zone. And sharp at 90 degree we call northern side, we call North Pole, and 90 degree in the southern side we call it as Southern Pole. Okay, North Pole and South Pole. Students, I am going to teach you how to mark in a world map. How to mark Torrid Zone, Temperate Zone and Frigid Zone in the map, and how to mark the degrees. Equator with the degrees with Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle, North Pole and South Pole in a world map. Okay, come let's we see. You can see in this map also the line which passes in the middle, we call it Equator 0 degree. Above the Equator 23 degree 1/2 degree north is Tropic of Cancer, and below the Equator 23 degree 1/2 degree south Tropic of Capricorn, and above the Tropic of Cancer 66 degree 1/2 degree north Arctic Circle, and below the Tropic of Capricorn 66 degree 1/2 degree south, we call it as Antarctic Circle, and below the Antarctic Circle we call it as Southern Pole, and above the Arctic Circle we called it as North Pole. Okay, and you know already between 23 degree 1/2 degree north to 23 degree 1/2 degree south temperate Torrid Zone, and above 23 degree 1/2 degree north to 66 degree 1/2 degree north is North Temperate Zone, and below the south 23 degree 1/2 degree south to 66 degree 1/2 degree south is South Temperate Zone, and below 66 degree 1/2 degree south is South Frigid Zone, and above 66 degree 1/2 degree north we call it as North Frigid Zone. Come, let me have a look in a original map. Children, இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு பிளெயின் மேப்பில் மார்க் பண்ணணும்னு டீச் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிளெயின் மேப்பில் வந்து இங்கே 0 டிகிரி இருக்கும், இங்கே 0 டிகிரி இருக்கும். இந்த 0 டிகிரி லைன் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னா சவுத் அமெரிக்காவுடைய ஹெட்டு, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஆஃப்ரிக்காவுடைய மிடில் பார்ட், தென் இந்தியாவுக்கு கீழே, தென் இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகுது இந்த 0 டிகிரி. ஓகே, இந்த 0 டிகிரி வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈக்குவேட்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த 0 டிகிரியை வந்து இந்த லைன் லாட்டிடியூட் லைன் ஸ்லீப்பிங் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து 0 டிகிரி வந்து ஈக்குவேட்டர். இந்த லைனுக்கு மேலே, அதாவது நார்தர்ன் சைடு, இது ஃபுல்லாக நார்தர்ன் சைடு, இது ஃபுல்லாக சதர்ன் சைடு. இந்த 0 டிகிரி கீழே ஃபுல்லாக சதர்ன் சைடு, 0 டிகிரிக்கு மேலே ஃபுல்லாக நார்தர்ன் சைடு. ஓகே, இந்த 0 டிகிரிக்கு மேலே இதை நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா 23 டிகிரி 1/2 டிகிரி டேஷ் நார்த் அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதணும் என்றைக்குமே. ஓகே, அப்போ எழுதக்குள்ள இந்த பாருங்க 30 கீழே வந்துட்டா இது வந்து எந்த லைன் இங்கே பாருங்க, அமெரிக்காவுடைய நார்த் அமெரிக்காவுடைய கீழ்ப்பகுதி, கீழ் வால் பகுதின்னு சொல்லுவோம். இந்த பகுதியால் அப்படி பாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்காவுடைய தலைப்பகுதி அப்படியே சவுதியில், அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை, அப்புறம் மயன்மார், அந்த லைன் எல்லாம் பாஸ் ஆகி போகிறது தான் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர். ஓகே, இந்த லைன் இந்தியாவை பாஸ் ஆகி போகிற லைன் வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தென் இந்த 0 டிகிரி இருக்குல்ல, இந்த 0 டிகிரிக்கு கீழே அதாவது
சதர்ன் சைடு. இந்த சதர்ன் சைடில் இது வந்து 23 டிகிரி 1/2 டிகிரி சவுத். இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில் ஆஃபில் பாஸ் ஆகும், ஆஃப்ரிக்காவில் கீழே சதர்ன் எட்ஜில் பாஸ் ஆகும், தென் ஆஸ்திரேலியாவில் பாஸ் ஆகும் இந்த லைனுக்கு பேர் வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். ஓகே, இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கு கீழே இங்கே 60 டிகிரி இருக்குது. அந்த 60 டிகிரிக்கு இங்கே இந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துல 66 1/2 டிகிரி சவுத்து. இந்த ஏரியா இங்கே ஒரு லைன் பாஸ் ஆகும். இந்த லைன் இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகிற லைன் வந்து அண்டார்டிக் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நார்தர்ன் சைடில் இங்கே 60 டிகிரி இருக்கா, இதுலேருந்து இங்கே 66 டிகிரி இந்த லைன் 66 டிகிரி 1/2 டிகிரி நார்த். இந்த லைன் வந்து இந்த நார்தர்ன் சைடில் நார்த் அமெரிக்காவில் உடைய ஹெட் தலைப்பகுதியில், அதுக்கப்புறம் கிரீன்லாண்டுடைய வால் பகுதியில், தென் ரஷ்யா இந்த யூரோப் கண்ட்ரியோடைய தலைப்பகுதியில், தென் ரஷ்யாவுடைய பாதி பகுதியில் வந்து அது வந்து பாஸ் ஆகும். இந்த லைன் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள். அதாவது இங்கே நார்த்தில் 66 டிகிரிக்கு மேலே பாஸ் ஆகும். 66 டிகிரி 1/2 டிகிரி நார்த் அதில் பாஸ் ஆகும். இது வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து இந்த ஈக்குவேட்டர் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது கேன்சர், ஈக்குவேட்டர் லைன் கீழே இருக்கிறது ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். இந்த கேன்சருக்கும் கேப்ரிகானுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வந்து டாரிட் ஜோன் சொல்லுவோம். ஏன்னா சன்ரைஸ் வந்து டைரெக்டாக இந்த இடத்துல படும், ஓகே, பிகாஸ் எர்த் வந்து டில்ட் பொசிஷனில் இருக்கனால டைரெக்டாக ரேஸ் வந்து இந்த டாரிட் ஜோனில் பதியும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த அடுத்தது பாருங்க 23க்கு மேலேயும் 66க்கு உள்ளேயும் இந்த ஏரியா வந்து டெம்பரேட், இது வந்து நார்த் டெம்பரேட் ஜோன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கே 23க்கும் இந்த 66க்கு நடுவில் இந்த ஏரியா வந்து சவுத் டெம்பரேட் ஜோன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஏரியாவில் வந்து சன்ரைஸ் வந்து இப்படி ஸ்லாண்டாக பதியும். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து எல்லா 4 சீசனும் இருக்கும். அதிகமாக குளிர், அதிகமாக பனி பொழியும். இந்த இடத்துல அதிகமாக பனி பொழியும், அதிகமாகவும் அவங்களுக்கு வந்து சம்மரும் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே மாடரேட்டாக இருக்கும். மழை வெயில் எல்லாமே கரெக்டாக மாடரேட்டாக அமைஞ்சிட்டு வரும். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து பனிக்காலம் அதிகமாக இருக்கும், அதே மாதிரி வெயில் காலமும் அந்த டைமில் அதிகமாக இருக்கும், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த 66 இந்த சவுதர்ன் சைடில் பாருங்கள், இந்த 66க்கு கீழே இந்த பகுதியெல்லாம் அண்டார்டிகா பகுதி, அதாவது சவுத் போல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சதர்ன் போலில் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ்டாக இருக்கும். அதாவது 24 ஹவர்ஸும் அங்கே வந்து சன் ரேஸே படாது. தென் ஃபுல்லாகவே அங்கே பனியால் நிரம்பி இருக்கும். அங்கே வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து சன்ரைஸ் படாது. அப்படி பட்டாலும் அது எத்தனையோ ஒரு ஹவர்ஸுக்கு மட்டும்தான் வரும். இத்தனை மாதத்துக்கு மட்டும்தான் சன்ரைஸ் பதியும். அதுக்கப்புறம் உடனே இதாகும், ஃபுல்லாக ஐஸால் ஃப்ரீஸ்டாகி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 66 டிகிரிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இங்கே வந்து நார்தர்ன் போல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரியாவும் டோட்டலாக வந்து ஃப்ரீஸ்டாகி இருக்கும். டோட்டலாக வந்து சன்ரைஸ் வந்து இங்கே ஃபால் ஆகாது. அப்படி சன்ரைஸ் ஃபால் ஆகாதுன்னா அதாவது ஒரு 2 hours 3 hours அந்த மாதிரி தான் சன்ரைஸ் லைட்டாக தெரியும். மற்றபடி 24 ஹவர்ஸும் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ்டாகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது த்ரூ அவுட் த இயர் இங்கே சன்ரைஸே ஃபால் ஆகாது. த்ரூ அவுட் த இயர் இங்கே ஃப்ரீஸ்டு, அதாவது கோல்டு ஜோனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மேப்பில் எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன். நீட்டாக சின்னதாக எழுதி அதுக்கப்புறம் நீட்டாக கலர் கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் கரெக்டாக எல்லாமே உங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே 0 டிகிரி ஈக்குவேட்டர், 23 டிகிரி நார்த் கேன்சர், 23 டிகிரி சவுத் கேப்ரிகான், 66 டிகிரி அண்டார்டிக் சர்க்கிள் சவுத் அண்ட் 66 டிகிரி ஆஃப் நார்த் ஆர்டிக் சர்க்கிள்னு அந்த மெயின் லைன்ஸை எழுதிட்டேன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து
இந்த இந்த 23க்கும் நார்த்துக்கும் 23 சவுத்துக்கு பிட்வீன் வந்து டாரிட் ஜோன் ஆர் ஈட் ஜோன் சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து இந்த இடத்த இந்த கேப் கேன்சருக்கும் ஆர்டிக்குக்கும் நடுவில் இருக்கிறது நார்த் டெம்பரேட் ஜோன், கேப்ரிகானுக்கும் அண்டார்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது சவுத் டெம்பரேட் ஜோன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிக் மேலே இருக்கிறது நார்த் ஃப்ரிட் ஜோன், இது ஃபுல்லாக நார்த் ஃப்ரிட் ஜோன். அதே மாதிரி அண்டார்டிக் சர்க்கிளுக்கு கீழே இந்த பகுதி, இந்த கீழ் பகுதி ஃபுல்லாக வந்து சவுத் ஃப்ரிட் ஜோன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதாக எழுதிட்டு நீட்டாக கலர் கொடுப்போம். ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹீட் ஜோனுக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன், அந்த லேண்டுக்கு மட்டும் ரெட் கலரில் கலர் பண்ணியிருக்கேன். தென் டெம்பரேட் ஜோனுக்கு வந்து க்ரீன் கலரில், அந்த லேண்டுக்கு மட்டும் க்ரீன் கலரில் கலர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட் ஜோனுக்கு வந்து லைட் வயலட்டில், பிகாஸ் ஸ்னோ பார்த்திங்களா, அதனால் லைட் வயலட்டில் அந்த லேண்டுக்கு மட்டும். அதே மாதிரி இங்கே சதர்ன் ஃப்ரிட் ஜோனில் வந்து லைட் வயலட்டில் கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி நீட்டாக கலர் ஒர்க், மேப் ஒர்க், அவுட்லைன் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இன்றைக்கி climate ஆஃப் த வேர்ல்டு, அதாவது 3 climate ஜோன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்புறம் எப்படி மேப்பில் அதை வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி அதை வரைஞ்சி தென் கலர் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 3 ஜோனும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.